Hello friends, Happy New Year from Bangladesh. Friends, how are you all? I hope everybody is well and I am also good. And you know I am MD Amir Islam from Tangail district of Bangladesh. Friends, today is Friday, 1st January 2021. Actually, today is first day of the new year. So in this day, I walked in village nature area. Now morning time, Friday morning time. This time I walked in village nature area. You can see behind my back village natural place. So I see here is some polluted garbage. Now I cleaned this garbage. So friends, let's go cleaning now start. তো বন্ধুরা আজকে শুক্রবার, এছাড়া আজকে নতুন বছরের প্রথম দিন, 1 জানুয়ারি। আজ শুক্রবার সকালের সময়টাতে গ্রামের প্রকৃতির মাঝে হাঁটতে এসেছি। হাঁটতে এসে আমি এখানে কিছু দূষিত আবর্জনা দেখতে পেয়েছি। এই আবর্জনাগুলো এখন পরিষ্কার করব। চলুন পরিষ্কারের মুহূর্তগুলো আমি আপনাদের দেখাবো, সাথেই থাকুন আবার। লেটস গো, ক্লিনিং নাও স্টার্ট। তো বন্ধুরা, আমি গ্রামের প্রকৃতির মধ্যে হাঁটছি এবং মাটির ছোট রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। যেমন এখানে আমি একটি পরিত্যক্ত প্লাস্টিক বোতল দেখতে পেয়েছি। দিস প্লাস্টিক ভেরি ব্যাড ফর আওয়ার এনভায়রনমেন্ট, so I collected this plastic bottle and carry on. This is a small soil road beside a village agricultural land. Village, it is a really natural place, so I love this place. I walk at this place and I always collected polluted garbage from this natural place. So now I collected this polluted garbage. আমি এখন দেখব আরও কিছু আবর্জনা আছে কিনা এখানে, এগুলো সংরক্ষণ করব। এখানে আমি একটি সিগারেট বুট দেখতে পেয়েছি। দেখেন সিগারেট বুট, দিস cigarette boot very bad for our environment, our nature, so I collected this boot and carry on. আমি এখানে একটি প্লাস্টিক দেখেছি। দিস ভেজিটেবল ফিল্ড, সবজি ক্ষেত। আমি এখানে একটি প্লাস্টিক দেখতে পেয়েছি, এটা আমি নিয়ে নিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে আরেকটি দেখতে পেয়েছি, এই যে এটা আমি নিয়ে নিলাম। দিস প্লাস্টিক ছোট হোক আর বড় হোক, এগুলো সবই ক্ষতিকর আমাদের জন্য। another plastic here, this plastic দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আমি এটাও সংগ্রহ করে নিলাম। another plastic, this cigarette boot, another cigarette boot here, this cigarette boot very bad for our nature, our environment, so I collected this cigarette boot, plastic bottle, polythene bag, etc. another plastic, here is a cigarette boot, plastic cigarette pack. You can see this cigarette pack and plastic, so I collected this plastic cigarette pack and in my hand.
তো বন্ধুরা, সো ফ্রেন্ডস, ক্লিনিং নাও ফিনিশড। আমি এই প্রকৃতির মাঝে থেকে এই আবর্জনাগুলো সংগ্রহ করেছি। I collected this polluted garbage, polythene, plastic bottle, cigarette board, cigarette packet collected from natural place, and this garbage thrown in dustbin. তো চলুন বন্ধুরা, এগুলো এখন আমি ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। এগুলো আমি এখন ডাস্টবিনে নিয়ে যাব। লেটস গো। Friend, this is a village dustbin. Did that thrown in dustbin. Thank you so much, friend. Have a nice day. And this was my nature cleaning mission is 1 January 2021. Thank you so much, friend. Have a nice day all.